Hello bachcho, let's see the question. So question says that P and Q are the points on the sides AB and AC, okay, respectively, of triangle ABC. If AP is equals to 3 centimeters, PB is equals to 6 centimeters, and AQ is equals to 5 centimeters, and QC is equals to 10 centimeters, then show that BC is equals to 3PQ. Okay, so I'm going to solve that. सबसे पहले हम यहाँ एक simple figure ले लेते हैं, okay, and then I'm going to proceed. So here we have this figure APB and this CQ. Okay, according to the question set. Okay, so AB पे P point है यहाँ पर, you can see, and AC पे Q point है यहाँ पर, you can see. Okay, and all the lengths are given, so I'm labeling all the lengths over the figures. So it is 3 centimeters, AP is 3 centimeters, and PB is 6 centimeters, and AQ is 5 centimeters, and QC is 10 centimeters. Okay, so these four things we have given. Okay, now moving further, I'm going to write the key concept first for this question. So the key concept for this particular question is nothing but the similarity of triangle, right? So I'm writing here similarity of triangles by SAS criteria. तो बेसिकली मैं यहाँ पर SAS क्राइटेरिया यूज करने वाला हूँ. SAS स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड. ओके, और मेरे को कैसे पता कि यहाँ पर SAS क्राइटेरिया ही यूज करना है? सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर हमें साइड्स दी हुई हैं एंड दिस ए एंगल इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. कौन से ट्राइंगल्स? फॉर ट्राइंगल APQ एंड ABC. दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए मेरा ए एंगल कॉमन है. ओके, so I'm going to use SAS criteria, and here I'm writing in triangles A, B, C and triangle APQ. The first thing we got is angle A is equals to angle A. The reason behind is common. Okay, this angle A is common for both of the triangles. Okay, now the next thing, this is the first thing. The next thing is यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं AP और PB को ऐड करूँ, so we will get AB. So I'm writing, this is my first, so I'm labeling it first. AB is equals to AP plus PB. Okay, and from here I can say that my AB is equals to AP is 3 and plus it is 6, so it is completely 9 centimeters. So my AB is 9 centimeters. Okay, and from here I can find out the ratio of AP and AB. So basically मैं corresponding sides का ratio निकाल रहा हूँ, which is the similarity property, side angle side. तो हमें angle पता है, अब मैं sides का ratio निकाल रहा हूँ. So it is AP divided by AB is equals to AP is 3 and AB हमने अभी भी निकाला, it is 9. So the ratio is 3 by 9. It is simply AP by AB is equals to 1 by 3. Okay, so 1 by 3 is the ratio. This is my second thing. Okay, so let me write it as second. Okay, so this is my second thing. Now for the third thing, similarly for the another side of the triangles, I'm going to use the same thing. Okay, so I'm writing here my AC is equals to AQ plus QC. Okay, and from here my AC is equals to AQ हमें given है 5 centimeters and QC हमें given है 10 centimeters. This is completely 15 centimeters. So AC is equals to 15 centimeters. Okay, now I'm finding the ratio. So the ratios are AQ divided by AC. Okay, corresponding sides का ratio for the two triangles. AQ is 5 divided by AC
हमने अभी निकाला इट इज 15. So the simple form of this ratio is AQ upon AC is equals to 1/3 again. So it is my third. Okay, so this is my third thing. तो हमने देखा कि दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल बराबर आ गया. Okay, so we can say that therefore by SAS criteria of similarity, we have triangle ABC is similar to triangle APQ. ओके, और क्योंकि ये सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग द सेम थिंग. सो बेसिकली AB upon AP should be equals to BC upon PQ should be equals to AC upon AQ. ओके, एंड क्योंकि हमें पता है, लेट्स चेक, हमें पता है कि AP upon AB is 1/3. ओके, and my AQ upon AC is again 1/3. So therefore BC upon PQ भी मेरा 1/3 ही होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स के रेशियो भी सिमिलर आएंगे. ओके, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट BC into 3 और वी कैन से PQ is equals to 3BC. बेसिकली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग जो हमें निकालनी थी. ओके, यही हमें शो करना था. सो वी हैव शोड सक्सेसफुली. ओके, होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.